ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். என் வாய்ஸ் கிளியரா கேக்குதுங்களா? கேக்குது மேடம். ஓகே. தேங்க் யூ. தேங்க் யூ. கவனத்தை நாம் மெதுவாக நமது சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்துக்கொண்டு உள்ளுக்குள் நாம் அமைதியை உணர பார்ப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜியிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நான் என் இதயத்தை தூய்மைப்படுத்தி தூய மனதோடு தங்களுடைய ஒரு தூய கருவியாக இருக்க எனக்கு அந்த தகுதியை தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்கள் இதயத்தில் வந்து அமர்ந்து எங்களுக்குள் எண்ணங்களற்ற தியானத்தை மற்றும் தங்களுடைய தெய்வீக நுண்ணதிர்வுகளை உணரவும் எங்களை வழி நடத்தி செல்லவும் தாய். மெதுவாக நாம் அன்னையை வணங்கிவிட்டு குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். இரண்டு கைகளை நாம் பூமியின் மீது வைத்துக் கொள்ளலாம். பூமி தாயே, தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து அருள்வாயாக. எங்கள் நாடிகள் மற்றும் சக்கரங்களை தூய்மைப்படுத்தவும் எங்களுக்குள் இருக்கும் எல்லா உபாதைகளையும் எதிர்மறை சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக எங்களை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, சாக்ஷாத் தாங்களே ஸ்ரீ ஆதி பூமி மாதா. கவனத்தை மெதுவாக இடது நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். இடது கையை மடியின் மீது, வலது கை தொடர்ந்து பூமியின் மீது இருக்கட்டும். நமது இடது உள்ளங்கைகள் நுண்ணதிர்வுகள் எப்படி இருக்குன்னு நாம் உணரவும். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்கள் இடது நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். எங்களுக்குள் தோன்றும் தேவையற்ற கடந்த கால சிந்தனைகளையும் பயம், குற்ற உணர்வு, தூய்மையற்ற ஆசைகளை பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள். தாங்களே ஸ்ரீ மகாகாளி மற்றும் ஸ்ரீ பைரவராக எங்கள் இடது நாடியிலிருந்து அருள் புரிய வேண்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு தூய விருப்பத்தை தந்தருளுங்கள்.
தூய விருப்பமானது நாம் எல்லோரும் அன்னையின் குழந்தைகள். அவர்களோடு ஐக்கியமாவதுதான் நமது தூய விருப்பம். நமது கவனம் எப்பொழுதுமே அன்னையின் திருக்கமல பாதங்களில் நிலைத்திருக்கவும் நமது தூய விருப்பமாக இருக்க வேண்டும். நாம் எதுவும் செய்யாமல் தன்னிச்சையாகவே எல்லாம் நடப்பதற்கு நமக்குள் அந்த அமைதி இருக்கும்போது நாம் இதை உணரலாம். நமக்குள் அமைதியோடு இருக்கும்போது நமது எண்ணங்களும் அதிகமாக இருக்காது. நாம் எண்ணங்களற்ற நிலையில் எப்பொழுதுமே இருப்பதற்கு நமது கவனத்தை எப்பொழுதுமே ஸ்ரீ மாதாஜியின் திருக்கமல பாதங்களில் நிலைத்திருக்க வேண்டும். மெதுவாக நமது கவனத்தை வலது நாடிக்கு கொண்டு செல்வோம். வலது கையை மடியின் மீது, இடது கையை ஆகாயத்தை நோக்கி வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்கள் வலது நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தேவையற்ற அதிகமான எதிர்கால செயல்களும் எண்ணங்களும் அதிக திட்டமிடுதலும் அதிகமான உஷ்ணத்தையும் தூய்மையற்ற செயல்களையும் அகங்காரத்தையும் ஆகாய மார்க்கமாக தூய்மைப்படுத்துங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி மற்றும் ஸ்ரீ ஹனுமாராக எங்கள் வலது நாடியிலிருந்து அருள் புரிய வேண்டும். தாயே, நாங்கள் எதுவும் செய்வதில்லை, எல்லாவற்றையும் தாங்களே செய்கின்றீர்கள். அதை அனுபவித்து ரசிப்பவரும் தாங்களே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்கும் ஆத்மாவின் ஆனந்தத்தை தந்தருளுங்கள். இப்பொழுது 2 உள்ளங்கைகள் அன்னையை நோக்கி மடியின் மீது வைத்துக் கொள்ளலாம். கவனம் முழுவதும் நமது மைய நாடியில் இருக்கட்டும். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு ஸ்ரீ மகாலட்சுமி மற்றும் ஸ்ரீ கணேசரின் தத்துவத்தை மேம்படுத்துங்கள். நாங்கள் எல்லோரும் சமநிலையில் இருக்கவும் நிகழ்காலத்தில் இருக்கவும் எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள்.
நமது பரிணாம வளர்ச்சிக்கு ஸ்ரீ மகாலட்சுமி நமக்கு அருள் புரிகின்றார். நமது எல்லா சக்கரங்களும் தூய்மை பெறுவதற்கு நமக்கு ஸ்ரீ கணேசா அருள் புரிகின்றார். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் எப்பொழுதும் முழு அர்ப்பணிப்போடும் முழு சரணாகதியோடும் தங்களுடைய திரு கமல பாதங்களில் நிலைத்திருக்க எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் தாயே. கவனத்தை மெதுவாக நமது மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् ஸ்ரீ கணேஷா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமः. ஸ்ரீ கணேசா, எல்லா தத்துவங்களுக்கும் மூலம் தாங்களே, எல்லா செயல்களுக்கும் மூலம் தாங்களே. ஸ்ரீ கணேசா, சர்வ மங்களத்தை தருபவரும் எங்களை ஆதரித்து காப்பவரும் தாங்களே. ஸ்ரீ கணேசா, எங்களின் இடது பக்கத்தின் தூய ஆசை மற்றும் வலது பக்கத்தின் தூய செயல்களை நாங்கள் தங்களுடைய சக்தியுடன் சரணடைகின்றோம். ஸ்ரீ கணேசா, தங்களுடைய ஆத்ம அறிவொளி மட்டும் நிலைத்திருக்கட்டும். எங்களுக்கு தங்களுடைய தெய்வீக ஞானத்தை தந்தருளுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை எங்கள் எல்லா சக்கரங்களிலும் நிலைத்திருக்கட்டும். இதே நிலையில் நாம் ஸ்ரீ கணேச அதர்வ ஸ்ரீஷத்தை கூறுவோம். ஓம் நமஸ்தே கணபதயே त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं दर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि त्वमाम् वक्तारम् श्रोतारम् धातारम् दातारम् अनुचानम् शिष्यम् पश्चातात् पुरस्तात् अवोधरातात् दक्षिणातात् चोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चित् आनन्द द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगतिदं त्वत्तो जायते
सर्वं जगतिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगतिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगतिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारः स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरं गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारा परधरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुदम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपम् बिन्दुरुद्ररूपं नादसन्धानं सन्निधा सन्धिः सैषा गणेशविद्या कनकऋषिः निःसृतगायत्रीः छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशम् अङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुभूषितं भक्तानुगम्बिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च शिष्टयादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवस्तुताय श्रीवरदमूर्ते नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः கவனத்தை தொடர்ந்து மூலாதார சக்கரத்தில் இருக்கட்டும் தேவ சேனாதிபதியாக இருக்கும் ஸ்ரீ கார்த்திகேயா எங்களுக்குள் எங்கள் ஆத்மாவிற்கு எதிராக இருக்கும் எல்லா தீய குணங்களை முழுவதும் அழித்து விடுங்கள் ஆத்மாவின் ஆனந்தத்தை உணர எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் கார்த்திகேயா கவனத்தை மூலாதாரத்தின் மீது கொண்டு வரலாம் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி தாங்களே எங்களுக்குள் இருக்கும் குண்டலினி தாய் தயவு செய்து எங்களுக்குள் எங்கள் சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் நிலைத்திருக்க அருள் புரியுங்கள் ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா சாக்ஷாத் ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कुंडलिनी गौरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः கவனத்தை மெதுவாக நமது நாபி சக்கரம் மற்றும் பவசாகரத்திற்கு கொண்டு வரலாம் தாயே
தாங்களே ஸ்ரீ லக்ஷ்மி விஷ்ணுவாக எங்கள் நாபி சக்கரத்திலிருந்து அருள் புரிகின்றீர்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு ஸ்ரீ லக்ஷ்மியின் 10 குணங்களையும் முழுவதுமாக எங்கள் நாபி சக்கரத்தில் நிலைத்திருக்கட்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்கு முழுமையான திருப்தியையும் அமைதியையும் தந்தருளுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே எங்கள் நலனை காப்பவர். ஸ்ரீ லக்ஷ்மி விஷ்ணு சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री लक्ष्मी विष्णु साक्षात् शादिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே எங்களுக்கு தாயாகவும் குருவாகவும் இருந்து எங்களை வழிநடத்தி செல்ல வேண்டும். நாங்கள் எல்லோரும் ஆத்மாவின் ஆனந்தத்தை உணரவும், நாங்கள் ஆத்மா என்ற உண்மையான நிலையை உணரவும் எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு எதிலும் அதிகமான பற்றில்லாமல், அதிகமான ஆசைப்படாமல் இருக்கவும் குரு தத்துவத்தை மேம்படுத்துங்கள் தாயே. எங்கள் எல்லோருக்கும் ஆத்மாவின் அமைதியையும் சந்தோஷத்தையும் தங்களுடைய தெய்வீக நுண்ணதிர்வுகளால் நாங்கள் அதை உணரும் சக்தியை எங்களுக்கு தாருங்கள் தாயே. பரமாத்மாவின் பிரதிபலிப்பான நமக்குள் ஆத்மா எங்களை வழி நடத்தவும், எங்களுக்கு ஊட்டம் அளிக்கவும், அறிவொளி தரவும் எங்களுக்கு தங்களுடைய ஆசீர்வாதங்கள் இருக்கட்டும் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களுடைய அருளால் எங்களுக்குள்ள அந்த குரு தத்துவத்தை மேம்படவும் செய்யுங்கள். ஆத்மாவின் விழிப்புணர்வால் எனக்கு நானே குரு என்ற தத்துவத்தை மேம்படுத்துங்கள் தாயே. கவனம் முழுவதும் நமது பவசாகரத்தில் இருக்கட்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே எங்களுக்கு குருவாக இருந்து எங்களை மன்னித்து அருள்வாயாக. தெரிந்தும் தெரியாமலும் செய்த எல்லா தவறுகளுக்கும் எங்களை மன்னித்து அருள்வாயாக. யா தேவி சர்வபூதேஷு க்ஷமாரூபேண சம்ஸ்திதான் நமஸ்தஸ்யை 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 நமோ நமः. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்குள்
ஓர் அமைதி, சாந்தியை தந்தருளுங்கள் தாயே! எங்கள் எண்ணங்கள், எங்கள் கவனம், மனம், இதயம் எல்லாமே அமைதியுடன் இருக்க எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள். இந்த மும்மூர்த்தியின் கள்ளம் கபடமற்ற குணத்தினால் நமக்கு ஸ்ரீ ஆதிகுரு தத்தாத்ரேயா அருள் புரிகின்றார். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் எப்பொழுதும் கள்ளம் கபடமற்ற குணத்தோடு இருக்கவும், தூய ஞானத்தோடு இருக்கவும், எங்களுக்கு ஸ்ரீ ஆதிகுரு தத்தாத்ரேயன் முழு அருளும் கிடைக்குமாறு செய்யுங்கள். குரு பிரம்மா, குரு விஷ்ணு, குரு தேவோ மகேஸ்வரः, குரு சாக்ஷாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा. ஸ்ரீ மாதாஜி, ஒரு குருவுடைய முழு அருளும் எங்களுக்கு கிடைக்குமாறு செய்யுங்கள் தாயே! கவனத்தை மெதுவாக நமது ஆக்ஞா சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்கள் குரு தத்துவத்தை மேம்படுவதற்கு எங்களுக்குள் இருக்கும் எல்லா அகங்காரத்தையும், மமகாரத்தையும், சுய கட்டுப்பாடுகள் எல்லாவற்றையும் முழுவதுமாக நீக்கிவிடுங்கள். நாங்கள் ஓர் குருவைப் போல் மிகவும் பணிவோடு இருக்கவும் எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள். மன்னிக்கும் சுபாவத்தையும் தந்தருளுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களுடைய அருளால் நாங்கள் இந்த மன்னிக்கும் சுபாவத்தை தங்களுடைய அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கின்றேன். என்னையும் நான் மன்னித்துக் கொள்கிறேன். கவனம் மெதுவாக நமது சஹஸ்ரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களுடைய திரு கமல பாதங்களில் நாங்கள் முழுவதுமாக சரணடைகின்றோம். நாங்களே எங்களுக்கு குருவாக வந்ததற்கு நாங்கள் பாக்கியம் செய்திருக்க வேண்டும் தாயே! எங்களுக்கு நிர்மல் வித்யாவை தந்து ஆத்மாவின் ஆனந்தத்தையும் தருகின்றீர்கள் தாயே! ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களுடைய தெய்வீக நுண்ணதிர்வுகளால் எங்கள் இதயத்தில் நிரப்பி எங்கள் உள்ளங்கைகளிலும் சஸ்திரார சக்கரத்திலும் அதை உணர செய்யுங்கள் தாயே! கவனம் முழுவதும் சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் நாம் அமைதியாக எது நடந்தாலும் அதை விட்டு விடுவோம். தன்னிச்சையாகவே
நமக்கு எண்ணங்களற்ற நிலையில் தியானம் கிடைக்கும். அதிகமான எண்ண ஓட்டங்கள் வரும்போது நான் மன்னிக்கிறேன் என்று கூற வேண்டும். குருவுடைய ஒரு குணம் நாம் பொறுமையோடு இருப்பதுதான். நாம் தொடர்ந்து இதே தியான நிலையை ஸ்ரீ மாதாஜியின் ஒரு சொற்பொழிவை கேட்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. 1997 ஸ்ரீ ஆதிசக்தி பூஜையில் அன்னை ஆற்றிய சொற்பொழிவு. Today we are going to do the puja of Adi Shakti. It's a difficult subject to talk about Adi Shakti because it's not easy to understand that Adi Shakti is the power of Sadashiva. Sadashiva is the God Almighty. She is his breath, as some people call it. Some say she is the desire. And some say that she is the entire power of Sadashiva, and Sadashiva cannot do anything without her powers. This subject has been described by many people in various books in different ways. But actually, we need not go to the background of the creation of Adi Shakti. For that, at least you need 7 lectures. But we'll come to the point where Adi Shakti started working on this Mother Earth. The first thing is we must know that she created a Kundalini in the Mother Earth itself. And she created Sri Ganesha out of the Mother Earth. It's very interesting. So the Mother Earth becomes a very important thing for us. If we do not know how to respect the Mother Earth, we do not know how to respect ourselves. The expression of Adi Shakti within you is the Kundalini, no doubt. That is the reflection of Adi Shakti in you. But the reflection in the Mother Earth is also expressed, as you all know, in different places, different countries, different cities, as the manifestation of chakras and Adi Shakti's creations. It was very important first to create a very holy Mother Earth for human beings to be born on them. So the reflection of the Adi Shakti as Kundalini first
was on the Mother Earth. Kundalini is we should say, is a V part of the Adishakti. Or we can say that she is the desire, pure desire of the Adishakti. So Adishakti is the desire, complete desire of Sadashiva, and Kundalini, Adi Kundalini, is the desire, complete desire of Adishakti. Now this one was first expressed in the Mother Earth, inside the Mother Earth. Inside the Mother Earth, the Kundalini came up in such a way that it cooled down the inner part of the Mother Earth as much as it could. And then it manifested on the surface of the earth as different chakras. So it's tremendous similarity that we have with Virata, the Mother Earth, and the human beings. If all of them are being reflected by the Adi Kundalini, so there has to be a great connection between them. It is not understood by human beings how they are connected to this Mother Earth. This Kundalini passed through different centers, creating different centers in the Mother Earth, and ultimately broke through Kailasha. And I don't know how many have you been to Kailash. You'll see tremendous vibrations flowing out of Kailash. Now the way we insult our Mother Earth, what we are doing is we are insulting the Adi Shakti. So many ways there are we should respect the Mother Earth. I mean, it was an Indian custom to begin with. When you got up from your bed and you touched the Mother Earth with your feet, you have to say, "Oh Mother Earth, please forgive me because I'm touching you with my feet." All the movements of Mother Earth are controlled by this inner Kundalini, which is the reflection of Adishakti. The gravity that it has also is the manifestation of the Kundalini of the Mother Earth. Now, why we are suffering in this beautiful planet? Because we do not respect what we have to respect the most. Mother Earth is to be respected. Meaning what? Meaning that whatever is created on this earth, by the movement of the earth, by the sea, by all the elements, has to be respected. Today's problem is pollution, all kinds of things people talk of. The reason behind it, people never understood the importance of all these 5 elements which are supportive of our life. So to respect the Mother Earth, people do Bhumi Puja. Many people, when they are building a house, they will do the Bhumi Pujan, means they will respect the Mother Earth.
because if she is not being respected, maybe there could be an earthquake, which means that this Mother Earth understands, knows, and acts. It acts in such a manner that human beings don't understand why such things happen. Now we can say that in a place called Latur, it was Sri Ganesha's 14th day, and they had to submerge the statues into the sea or into the river. So they went all out, singing, dancing. After coming from there, they all started drinking. And drinking is not liked by Mother Earth at all. If you are drunk and you are walking on the road, you fall down. It so happened with that drinking that a big earthquake broke in, and all those who were dancing with drinking, all of them were engulfed into that earthquake by Mother Earth. Only our center, which is there, was surrounded by a big gap, but nothing happened to our center. And not one single Sahajyogi was ruined by that. We can understand, because we are Sahajyogis, how the Mother Earth has acted to save those people who were Sahajyogis. So the understanding of Mother Earth about saints is very great. She knows who is a saint. She knows the feet of a saint. And that's why, so many things were created, like Moses. He went to the sea and the Mother Earth came up for them to walk through. If all the Jews had walked, it would not have worked. But it was Moses and his saintliness that the Mother Earth herself came up and helped. In the same way, when Rama was building a big bridge between Lanka and India, the Mother Earth came up as a bridge. So we should not try to curse the Mother Earth for any mishaps on this earth. If people are saintly, they will be always protected by Mother Earth. She will always try to give them whatever they want. You can see in the minute way that supposing now in our Kabela here, the roses are of such a big size roses. You won't find such big size in the whole world. But we have here such big ones. In Pratishthan, we had flowers of sunflower so big as that. One man could not lift it. Now, how is it all this is happening in particular places? Is the Mother Earth who knows who is living here, who is walking on her back, we should say, or on her soil, because Mother Earth understands vibration. Now, certain places we say that are very holy. How have they discovered that these places are holy? Because of magnetic forces. The magnetic forces in England, I was surprised, were crossing each other at a place called Oxted where we lived. They were crossing since long, but we lived there later on. So Mother Earth also organizes and arranges things for saintly people.
It's very interesting to see how the Mother Earth guides you in a proper way. I mean, I don't know how many instances I can give you, but we don't understand the value of the understanding of this Mother Earth and her loving protection for all the saints. In the same way, we have to understand how the whole atmosphere, the rain, comes in at the right time, the moon, the sun, everything works out in such a beautiful manner because they know it's a saint. They know these are saintly people sitting. They know that they are pure people, that they are the essence of life, and they should be looked after. They should be cared for. They should be bothered for. It is not bothered about people who are of no use. For example, now for Hajj, so many people went and so many were killed. Some went to Amarnath and they were killed because they were not saints, just ritualistic people going for a ritual which, in the discretion of the Mother Earth, was of no avail and of no advantage to them. But nobody learns from this. Nobody learns. When so many people were going to, say, Amarnath were killed, Pakistan said, see, they should not have gone to this Amarnath. It's a false place. Why did they go there? And by going there, what has proved is that it's not a holy place. But when the Hajj thing took place, they had nothing to say. They didn't know how to explain this Hajj business and the dying of so many people. The reason is this, that these people have been going to Hajj all the time. Once there was a stampede with 32,000 people being injured and troubled and killed. Now this is it. Now what is Mother Earth suggesting? That going to these places, holy places, they are really holy, no doubt, going to these places. You are not doing any spiritual ascent. You are not achieving anything by going to these places which are really holy. That cannot be challenged. They are holy places. You must be knowing that I was born in Chhindwara. And Mecca and Chhindwara are on the same cancer line. How is it? What is about Mecca? Mecca is Makkeshwar Shiva. It's a Shiva. Why did Muhammad Sahib ask people to worship a stone? He didn't believe in stones. He was against all kinds of idol worship. Then why did he say this black stone which is there has to be worshipped? For that people have to go there. What was the reason? Because he could feel the vibration, he could feel that it's a Swambhu. So he said it. So all the Muslims like mad are going there. By going there, nobody has improved. I have not seen anybody improved by going to Mecca. It's just a kind of a ritual. They think if they go there, when they will die tomorrow, they will tell God, see, now we have a certificate, we have been to Mecca. Like our Pope once upon a time used to give certificate that when you go to heaven, you can show the certificate that now you are a real Christian. In this way, all these artificial things came up. But there is reality behind it. The difference is the reality is for the real people and not for false people. But this ritualism has grown too much. Like in India, we have many Swambhus created by the Kundalini, again I would say, and which are really worshipped. I've been to most of them and I was surprised that most of the pujaris were suffering from some sort of a serious disease. Like one was a paralyzed fellow. He said, we are serving this God here and you said this is Swambhu,
then mother, why is it we are suffering from this disease? I said, because you are just making money. You can't make money out of God. If you don't want to serve God, you don't stay here. But if you want to serve God, then you can stay here, but don't make money out of this. It's very common, I've seen. Those people who make money get paralysis. I've seen it. It's a very deep understanding. All these elements, Mother Earth, everybody has about everything. Because their Kundalini is not like your Kundalini, which is, though in itself is pure, but because of your human endeavors, human mistakes, ego, superego, all sorts of nonsense, the Kundalini is not so sensitive, nor does it tell you what is happening. It has to be very alert, sensitive spirituality within you, by which you can say immediately what you think, what you know, what you understand about anything. But the problem is that this doesn't exist. Why is it you should not be so sensitive? On the contrary, I have seen if their mind works against somebody, then they start saying, you are catching on this, you are catching on that, you are catching on that. Actually, the person who is saying that is catching. So, with this thing, one has to understand that if we are the true reflection of Adi Shakti, then we should be pure, absolutely pure, like the white snow. Even one black drop, that's why I wore today the white sari, falls on the white, it shows. You should be so white that anything, any minute black spot also should be seen by you and in others also to be felt by. If that height is achieved by pure life, by pure thinking, by pure heart, it is not necessary to manipulate anything. No need at all. It's all natural like the Mother Earth is. Does she manipulate anything? Nothing. Just see how spontaneous she is. You put a seed in the Mother Earth and see how it sprouts. She's so spontaneous. Her activity is so spontaneous. We never wonder about it. See different types of flowers, different types of fragrance, different heights of shrubs and trees. How she grows with such balance in every place. In every minute atom and molecule of that Mother Earth, there is sense. So before us is the best reflection of the Adi Shakti, and that is this Mother Earth. So first, we must respect the Mother Earth. I like you people because you are sitting on the ground, it's very good. For meditation, if you can sit on the Mother Earth, it will be extremely good. Because the special quality of the Mother Earth, which also I have unfortunately, that I suck your problems. She too sucks your problem. And when she sucks your problem, you get rid of them without any difficulties. So, if you cannot, say, sit on the ground, then you take a stone, better is, or you can have a marble, or something which is natural, on which you should try to sit. But if you sit on the plastic and do your meditation, I don't know what is going to help you, the plastic. That's why I request you always that use natural things.
because natural things can absorb your problems very well. Unnaturally also we live otherwise. You see, it is on the physical line, also on mental line. On mental line, what do? That we go on arguing, explaining. It's going on and on and on and on. There's no end to it. One should get headache, you see, actually with all that. But if you are spontaneous, if you are very spontaneous, immediately you will know what the other fellow is trying to do or to say or to communicate. You don't need much thinking about it because you can absorb even the thought of another person. Absorb doesn't mean that you take the bad thing of that person. But it's like a sieving out. You absorb what other person is saying and you sieve it out. Now the problem of this Adishakti is this, that I decided that I will have all of you enter into my body, absorb all of you. It's a very dangerous game, I know, but I did play because I'm supposed to do at this stage of time that I should absorb you all in my body. So with you, all your problems are also gone into me. All your troubles also have gone into me. But by absorbing it, see, it's like ocean into which you are put and you are cleansed. But what about the ocean? Ocean has got still your problems and things lingering, and they are very troublesome. So the best thing would be for you to cleanse yourself. Cleansing is very important through introspection. But doesn't mean thinking, never means thinking. But introspection means meditation, and that you all should meditate. I must tell you, we had a meeting of the leaders, and they came out and sat in the drawing room. As soon as they assembled, I had such a severe pain in the stomach, and I had such a bad diarrhea that you can't believe. Now, who has got those problems, I don't know. Who has brought these problems, I don't know. But as a mother, I don't mind anything. As long as you all get well and purified. Just like as the Mother Earth cares for you, I also care for you. And just like as the Mother Earth loves you, I also love you. Whether you are bad or good is not the point. But to be kind to me, if you could try to be really good Sahajogis, not a show-offs, not business-like, not only thinking type, not argumentative, not criticizing others. If you just try to meditate every day, 10 to 15 minutes, I tell you, my health will be first class. Because I have taken your injections inside and they start torturing my life for nothing at all. See, so, now it's a risk I've run, and I'm sure you are all very sensible people. And you'll understand that your mother shouldn't suffer. This is everyday crucifixion for me sometimes, and I don't know what to say. For example, the other day in Delhi, one gentleman who is a leader came to me to see me, and my one foot started going and paining so much. I mean, I didn't know what to tell him, that you get out now because I just can't hurt him, But I say, what's the matter? Where have you been? What did you do? And so he realized and he went out. And really, it improved. Nearness also, I think, has an effect. Because if a man like that is, or a lady like that is full of problems, and she comes very much closer to my attention, then I have to take up the cross. It's like this. A very simple understanding should be that why are we in Sahajyoga?
We are in Sahaja to ascend, to go higher and higher, as you sang yesterday. It was very entertaining yesterday, the way you talked about your ambition to be higher and higher. Really, it was very joy-giving, no doubt. But what are we doing about it? What are we trying about it, we should say? Seriously, we must think, are we meditating? Are we all doing something to elevate others also, to give realizations to others? Especially women, I've seen, don't do much of this, which is very bad, because you are the mothers. You have to go all out to give realizations to others. But men are more active that way and women are not. So it works the other way around. Now, on one side, the men are, I think, are active but don't meditate. Women meditate and men do the outside work, sort of a part-time, or you can call it a good labor division, that you meditate at home and we'll go all out. It's not going to work out. So one has to meditate and one has to also go out to spread Sahaja. Both things have to be done. Supposing now you meditate and you don't spread Sahaja, you will never ascend. Because after all, this Kundalini, you see, she's a sensible woman. Huh? She's very sensible. She thinks, why should I make her a saint? What is the use? Sahaja is not individualistic. It's not for one person to become a saint and sit somewhere. It's not like that. It's not meant for one person, for oneself. It's not individualistic. It's a collective happening. So if you are not helping to the collective, Kundalini says, all right, you are all right as it is. Just like our body. See, in our body, if one organ says, all right, now I'm all right, I'm not going to work out. Or one cell says that I'm not going to now grow, it's all right, why should I worry about the whole body? It won't work. It's a living organism. I've told you 100 times. When it is a living organism, it has to grow. It has to grow and also to absorb. To have energy, you have to meditate and you have to grow. If you don't grow, you are finished. You are no more a Sahajogi. I wouldn't call a person a Sahajogi who has not even given 1% realization. Cannot be a Sahajogi. Sahajogi has to give realizations to others. Apart from other activities, the main activity should be how we give realizations to others. Unless and until we really look after that side of life, we can never grow in Sahaja. For example, now take my position. I'm all right, I'm complete, I have no problem. But why did I work so hard and wanted so many Sahajogis? Why? What was that? I don't have to grow either. I'm overgrown already. I don't have to, but why? What is the need? The need is like this. The need is of love. I have so much love that I have to channelize it. If I don't, I'll suffocate. I can't love myself. So this love has to spread. For that, I have to have you people who can take this love to others and make them happy. This is a kind of a vision I have. And in this special time, it was promised by many people, by many saints, and it is so obvious that you are all specially chosen for this kind of thing. Now, how far you understand your importance is a different point. Jai Shri Mataji.
ஸ்ரீ மாதாஜி ஸ்ரீ மாதாஜி சொன்னதுக்கும் நம்ம எல்லாரும் தியானம் முக்கியமானது தியானம். தியானம் செய்வது மட்டும் இல்லாமல் மற்றவங்களுக்கும் நம்ம சஹஜயோகா பத்தி சொல்லிக் கொடுக்கணும். நமக்குள்ள அந்த தூய விருப்பம் இருக்கட்டும். இந்திய தியானம் தந்ததற்கு நாம் ஸ்ரீ மாதாஜியிடம் நன்றி கூறுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, இன்றைய தியானம் எங்களுக்கு தந்ததற்கும் தங்களின் குரு தத்துவத்தை எங்களுக்குள் மேம்படுத்த செய்யவும் நாங்கள் எங்களது கோடான கோடி நன்றிகள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்களை வணங்கிவிட்டு குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக் கொள்வோம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி.